afternoon, good evening, depending where you are tuning from. My name is Lee, founder and CEO of DIGI Skillz Nigeria. I officially welcome everyone today for today's thought-provoking topic on quality education for all. You all are highly welcome, and permit me to welcome our distinguished panelists or speakers rather from Georgia. I really would like to officially welcome them. You all are highly welcome here today. Quality education is one of the basic necessity for everyone, for every child out there. According to the United Nations Sustainable Development Goal 4, inclusive and equitable quality education, and to promote lifelong learning and best practices for all. 24 DIGI Skillz is promoting SDGs, especially SDG 4, and to bridge the gap of digital divide by integrating 21st century learning skills. Thank you for all being here today, because the world really needs students anywhere in the world not to be missed out in this equitable education. That's why we are here today to campaign about the importance of quality education. Education is a passport in our community. There will be no development, there will be no infrastructures, there will be no good and social amenities, and so on and so forth. So we are here today to share our perspective, the importance of education, be it girl's child. Every child deserves a good, qualitative, and equitable education, inclusive education, where a situation where students are learners, diverse learners, we have equal rights, opportunity to have the same, share the same facilities, share the same learning instructions, so on and so forth. So we have our experts from speakers here today from Georgia. They're going to share their heart out on this important topic. It's a thought-provoking topic. That's why we are all clamoring for it. We are taking action by campaigning the importance of education. So, they won't go nowhere. All you need to do right now is take a cup of coffee, or better still, tea or popcorn, whichever that suits your taste, that are going to keep you going throughout this interactive webinar. So let me quickly go to the comment section to officially invite our wonderful educators. Those are just tuning in from our multiple platforms. You are all highly welcome today. You are highly welcome. Thank you so much for today's webinar. You all are highly welcome. So quickly, I'm going to back to studio to hand over the stage and mic to Her Excellency, Dr. and also co-founder of 24 DIGI Skillz Georgia and President and Project Director, Dr. Nga Kashlava. The stage and mic is all yours now. Wow. Thank you so much, my dear. Thank you. მოგესალმებით ყველას, ჩვენი პატარა ულამაზესი ქვეყნიდან, საქართველოდან. მე ვარ ინგა ხარჩილავა, პროექტის ხელმძღვანელი, ქვეყნის დირექტორი. ახლა უკვე თანადამფუძნებელი. ქალბატონ მაკას სიხარულიძეს, რომელიც უკვე დიდი ხანია ჩვენთან თანამშრომლობს და ქართველი ქალბატონი მაკა არის სწორედ ის რგოლი, რომელი რგოლითაც ცდილობთ ზოგჯერ ენობრივი ბარიერის დაძლევას. ქალბატონ მაკას მიაქვს სწორედ და ჩვენი გამოცდილება, ჩვენი გაზიარება სოფიოს სხვადასხვა კუთხეში და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ქალბატონ მაკას გადაუხადო ასეთი დაუღალავი შრომისთვის, იმ პოზიტივისთვის, ზოგადად იმ დადებითი დამოკიდებულებისთვის, რაც მას შემოაქვს ზოგადად ჩვენს გუნდში.
ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ ზოგადად ჩვენი დღევანდელი ინტერაქტიული ვებინარის მონაწილეები. ალბათ ამეთანხმებით, როდესაც სოციალურ ქსელში ხედავთ ბანერს, რომელზედაც გამოსახული არის ქართველი მასწავლებლები და ამაყად წერია ბანერზე წერია, რომ ქართველების დრო, პრეზენტაციისთვის ქართველების დრო და ეს არის საქართველოს დროით 9 საათი, ყველა სულმოუთქმელი ველოდებით, როდის გამოვლენ ჩვენი არაჩვეულებრივი მასწავლებლები და როდის გააზიარებენ ზოგადად ისინი თავიანთ საუკეთესო გამოცდილებას. მე დავაანონსებ ზოგადად და ვიტყვი, რომ თქვენ გელოდებათ არაჩვეულებრივი პრეზენტაციები განსხვავებული რაკურსით. დღეს ალბათ კიდევ ერთი გამორჩეული დღეა, იმიტომ რომ ჩვენი მასწავლებლები სხვადასხვა საგნობრივი ჯგუფის წარმომადგენლები არიან. ამას დამატებული, რომ სხვადასხვა კუთხით აქვთ მათ წარმოდგენილი თავიანთი პრეზენტაციები. პრეზენტაციები, რა თქმა უნდა, ერთ მიზანს ემსახურება ხარისხიან განათლებას, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ყველა პრეზენტაცია მიუხედავად საერთო სათაურისა, საერთო შინაარსისა, საერთო მიზნებისა, საერთო შედეგებისა, რადიკალურად განსხვავებულია, საინტერესოა, აკადემიურია, შთამბეჭდავია. ამ პრეზენტაციებს როცა მოისმენთ, თქვენ ერთი სული გექნებათ სკოლაში, როდის მიხვიდეთ და იგივე აქტიობები განახორციელოთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, მე უნდა აღვნიშნო, რომ ერთია პრეზენტაციას ვინ აკეთებს მასწავლებლები და უდიდესი პატივისცემა მათ ჩემგან და მეორე ზოგადად რომ ჩვენ გვყავს უნიკალური მასწავლებლები როგორც საქართველოს ასევე მსოფლიოს მასშტაბით, რომლებიც საოცარ აქტიობებს ახორციელებენ მდგრადი განვითარების და კონკრეტულად მდგრადი განვითარების მეოთხე მიზნით, ხარისხიანი განათლების საკეთილდღეოდ. ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენს მონაწილეებს. ჩვენი პირველი მონაწილე გახლავთ ქალბატონი დალი დოლიძე. მე მგონი ჩვენი მონაწილეებისთვის უკვე ქალბატონი დალი კარგად ნაცნობია. მას უკვე რამოდენიმეჯერ ჰქონდა საშუალება თავისი პრაქტიკა გაეზიარებია მსმენელებისთვის და ყოველთვის საოცარ უკუკავშირს, შედეგზე უკუკავშირს ვღებულობდით. მოგესალმებით ქალბატონო დალი და წარმატებებს ვსურვებთ. ასევე დღეს Thanks a lot. Okay, ძირფასო ბატონო კახაბერ, მე მგონი დროა მოვიწვიოთ ჩვენი პირველი მომხსენებელი ქალბატონი დალი დოლიძე. კი ბატონო, ნამდვილად წარვადგენთ ქალბატონ დალის, მოგესალმებით ქალბატონო დალი კიდევ ერთხელ და როგორც ყოველთვის წარმატებულ პრეზენტაციას გისურვებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ერთი საინტერესო შეხვედრა გველოდება დღევანდელ დღეს. წარმატებები ქალბატონო დალი. 21 საუკუნის პლატფორმის სცენა თქვენია. მადლობა. ეს პრეზენტაცია მინდა გავაზიაროთ. Good day everyone. My name is Dali Dolize. Today I would like to present to you my topic, Study of Georgian Folklore through Project-Based Teaching. I am a music teacher at a public school. My lessons are not limited to providing only theoretical information. I always use activities in which students will be motivated to participate in and be involved. The Georgian folklore originates from ancient times and the generations grew with it. The educational potentials of folklore is endless. Nothing contributes to the formation and development of an individual as much as folk traditions, rituals, oral traditions, and songs. In 1977, the Georgian folk masterpiece called Chakrulo became a part of the collections of the Earth songs into the space carried by the American spacecraft Voyager. In 2001, UNESCO recognized Georgian polyphonic singing as the intangible cultural heritage of humanity. For centuries, Georgian people have created and developed national musical instruments, along with the songs used during happy occasions, as well as in the times of unhappiness. In order to make sure that every student is interested and involved in the activity, I use a variety of activities during the lesson. From the conducted activities, I will highlight the project-based teaching.
Music education plays an important role in the formation of the students' creative abilities. It is an integral part of artistic culture. Music has a great potential to form spiritual and cultural values in students. In order to get an educated, future-oriented citizen, a teacher, student, and parent should all be involved in the teaching process. Together, they should find interesting ways of acquiring knowledge. One of these is teaching with projects where students find out what the problem is, look for ways to solve it, which is very important. During his whole process, the student is active, communicative, researches, and finds various information. And with this new knowledge, they can achieve the set goal. Project teaching is an important challenge from modern school education. It provides the students with a wide opportunity to develop cognitive skills, helps in mastering the basic competencies needed for teaching and learning, performing research tasks, deepening subject knowledge, and integrating knowledge. It also helps to develop skills of doing research. I present to you the educational project Lullaby, implemented by me. Lullaby of the created is distant centuries and passed down from generation to generation, have survived to our time. Lullabies of the cradle is an invaluable material that allows the child to feel the native language, its melody and the rhythm. Lullaby is saturated with folk spirit. It enriches children's vocabulary. Lullabies were forgotten. Modern mothers rarely sing lullabies to the children, saying that the reasons are the lack of musical ability, ignorance of lyrics, and lack of time. Very often instead of lullabies, they are simply let the child listen to quiet music or put the child to sleep with the sound of the TV. Few people today understand that lullaby is the best way to develop and communicate with a child. Lullaby has an emotional impact of the child and establish a close bond between mother and child. The main best of the project was to introduce lullabies to parents and the children as a source of education opportunities. I talked to the students beforehand about the origin and meaning of lullabies. They listened to various audio recordings. Parents were involved in the creative activity of collecting information about lullabies. I chose lullabies from different regions. We are working with children with is the project. The children not only listened to the lullabies, but also wanted to sing to the dolls. I asked the students question during the lesson. What is a lullaby for? Do they know what is cradle is and why people were swaying it? I brought a small cradle in the lesson and hand embroidered towel, a pillow, and a blanket to the lesson. We put a doll in it. The children happily took on the role and that mother and pursuing the song is Akwani Haratuli. The purpose of the project is increase children's interest in lullaby, to get to know the lullabies of the cradle, to learn lullabies from different regions, and develop creative, communicative, and emotional skills. I would like to present to you the lullaby studied and performed by the students, where the whole class was involved. As a result of working of the projects,
Students develop creative thinking skills. They will appreciate cultural diversity more. It will be easier for them to communicate with each other. They will be able to listen to different opinions. This project gave me the opportunity to observe the children as work. In this way, the individual characteristics and skills of the students were better revealed. The project-based teaching contributed to the organization of creative activities, harmonization of relationships, development of children's creative abilities, communication skills, and emotional response to music. The project-based teaching method has become an active part of the teaching process, which contributes to the feeling of success in the education space and positive dynamics of students' motivation, so that use is welcome and useful. This is precisely experiential learning, which is based on the American psychologist and educational specialist John Dewey. Learning by experience, that is learning by doing. Musical education is important for a child's aesthetic, moral, and identity formation. Through music, children join in the cultural life, learn about important social events. In the process of perceiving music, children develop cognitive interest and aesthetic taste. I would like to end the presentation with the words of the Greek philosopher Plato. Music gives souls to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and everything. Thank you very much for your attention. მოგესალმებით, ჩემი მოხსენების თემა გახლავთ ქართული ფოლკლორის შესწავლა პროექტული სწავლების გზით. ფოლკლორის საგანმანათლებლო პოტენციალი უსასრულოა. არაფერი უწყობს ხელს პიროვნების ჩამოყალიბებასა და განვითარებას როგორც ხალხური ტრადიციები, რიტუალები, ზეპირსიტყვიერება და სიმღერები. იმისთვის, რომ ყველა მოსწავლე დავაინტერესო და ჩავრთო საგაკვეთილო პროცესში, გაკვეთილზე ვიყენებ მრავალფეროვან აქტივობებს. ჩატარებული სხვადასხვა აქტივობებიდან გამოვყოფ პროექტულ სწავლებას. განათლებული, მომავალზე ორიენტირებული მოქალაქის მისაღებად, მასწავლებელი, მოსწავლე და მშობელი ერთობლივად უნდა ჩაერთონ სწავლის პროცესში, ერთად ეძებონ და უფრო საინტერესო გახადონ ცოდნის მიღების ისეთი გზა, რომ საინტერესო იყოს. ერთ-ერთი ასეთია პროექტული სწავლება, სადაც მოსწავლე თვითონ არკვევს, რა არის პრობლემა, ეძებს მისი გადაწყვეტის გზებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მოსწავლე მთელი ამ პროცესის განმავლობაში აქტიური კომუნიკაბელურია, იკვლევს და ეძებს სხვადასხვა ინფორმაციას, ახერხებს დასახული მიზნის მიღწევას. მე განვახორციელე პროექტი აკვრის ნანა. მოსწავლეებს წინასწარ ვესაუბრე ნანების წარმოშობისა და მნიშვნელობის შესახებ. მოისმინეს სხვადასხვა აუდიო ჩანაწერი. მშობლები ჩაართვნენ ნანების შესახებ ინფორმაციის შეგროვების შემოქმედებით საქმიანობაში. პროექტის ფარგლებში ბავშვებთან მუშაობისთვის სხვადასხვა კუთხის ნანა ავერჩიე. ბავშვები უსმენდნენ იავნანას, მათ გაუჩნდათ სურვილი ემღერათ თოჯინებისთვის. გაკვეთილზე წავიღებ პატარა აკვანი, ხელით ნაქარგი პირსახოცი, ბალიში და საბანი. მასში ჩავაწვინეთ თოჯინა. ბავშვებმა სიხარულით მოერგეს დედის როლი და შეასრულეს სიმღერა ეს აკვანი ხარატული. ამ პროექტმა საშუალება მომცა დაუკვირვებოდი ბავშვებს მუშაობის პროცესში. ასევე უკეთესად გამოვლინდა მოსწავლეთა ინდივიდუალური თავისებურებები და უნარჩვევები. გამოჩნდა უფრო მკვეთრი კონტურები მოსწავლებთან სოციალურ უნარებზე მუშაობის კუთხით. პროექტულ სწავლებამ ხელი შეუწყო აქტიური შემოქმედებითი საქმიანობის ორგანიზებას, ურთიერთობების ჰარმონიზებას, ბავშვების შემოქმედებითი შესაძლებლობების განვითარებას, კომუნიკაციის უნარებსა და მუსიკაზე ემოციურ რეაგირებას.
მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ დალის, რა თქმა უნდა, არც მოველოდით რომ სხვაგვარად იქნებოდა, როგორც ყოველთვის, ძალიან საინტერესო. დიახ, რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის, შედეგზე ორიენტირებული პრეზენტაცია იყო და აქტივობები, რომელიც ქალბატონ დალის აქვს განხორციელებული, მე აუცილებლად უნდა გავუყო რამოდენიმე ასპექტი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დამეთანხმებით ალბათ, რომ პროექტული სწავლება რაოდენ მნიშვნელოვანი არის და ნახეთ როგორ არის წარმოდგენილი ქართული ფოლკლორის შესწავლა პროექტული სწავლების გზით. ფიქრობ, რომ აი ასეთი დაკავშირება, საკითხების ასეთი დაკავშირება არის ზოგადად ძალიან ინკლუზიური, ძალიან ორიგინალური არის და ფიქრობ, რომ ეს ქალბატონი დალის მიგნება და ქალბატონი დალის დამსახურება არის და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მას. ძალიან საინტერესოდ იყო პრეზენტაციაში წარმოდგენილი, რომ მასწავლებლის მცდელობა როგორ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად დააინტერესო მოსწავლე, კიდევ უფრო მეტად ჩართო სწავლების პროცესში და ასე შემდეგ. ნუ ალბათ აკვის ნანა და თქვენთან ნახეთ გაზიარებული სურათები, რომელიც თან ახლდა აი ამ პროცესს კიდევ უფრო შთამბეჭდავს და კიდევ უფრო საინტერესოს ხდიდა მოზარდ პროცესს და ჩემთვის ზოგადად ძალიან საინტერესო იქნებოდა ზოგადად ჩვენ ეს პლატფორმა არ გვაძლევს საშუალებას, თორემ აი ძალიან საინტერესო იქნებოდა მოსწავლეების მიერ შესრულებული ნანა, ხო? აი როგორ მღერია ისე იტოჩინებს, ამათი სურათებიც იყო და მე რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა მივიღო ქალბატონი დალისკან ის პირობა, რომ აუცილებლად უნდა ვესტუმრო სკოლაში და ეს პროცესი ამ პროცესით დავტკბე, იმიტომ რომ ეს რაც არის წარმოდგენილი ახლა განხორციელებული პროექტი არ არის პროექტი, რომელიც პროექტისთვის ხორციელდება, არ არის პროექტი, რომელიც ზოგადად შეიძლება მარტივად აიღო, დაგექმო და განახორციელო. აქ არის ძალიან დიდი მონდომება, აქ არის ძალიან დიდი აკადემიური დონე, რაც ჩანს მასწავლებლის მხრიდან და კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მასწავლებელს ასეთი საინტერესო პრეზენტაციისთვის და მე დარწმუნებული ვარ ზოგადად, რომ ეს პრაქტიკა მნიშვნელოვანი იქნება არა მარტო ქართველი, არამედ მსოფლიო მასწავლებლებისთვის. ამავე დროს მე მინდა ვთხოვო ჩვენს მსმენელებს, რომ კომენტარებში გაგვიზიაროთ თავიანთი შეხედულება როგორი არის ზოგადად პროექტულ სწავლებასთან დაკავშირებით, რას ფიქრობთ ზოგადად, რამდენად ხშირად იყენებთ, რამდენად არის შედეგზე ორიენტირებული ზოგადად პროექტული სწავლება და ასე შემდეგ. ასევე მინდა გამოვეხმაურო ძალიან ბევრი კომენტარიდან რამოდენიმეს, რომელიც უშუალოდ ეხებოდა ქალბატონი დალის პრეზენტაციას, მაგალითად ქალბატონი თამარ ჯაჯანიძე, რომელიც წერს, რომ მუსიკისა და ხელოვნების როლი განუზომელი არის ბავშვის განვითარებისათვის და მადლობას უხდის ქალბატონ დალის და მე რა თქმა უნდა დავესესხები და დავეთანხმები ქალბატონ თამარს, რომ რა თქმა უნდა მუსიკა, ხელოვნება, სპორტი და ზოგადად კულტურა ეს სწორედ ის ინსტრუმენტები არის, რომელიც ბავშვის განვითარებაზე, ბავშვის ჰარმონიულ განვითარებაზე, ბავშვის ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და ქალბატონო დალი ასეთი საინტერესო პრეზენტაციისთვის. დიდი მადლობა ბატონო კახაბერ ესეთი შეფასებისთვის, უღრმეს მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო დალი, ნამდვილად პროექტზე დაფუძნებული სწავლება არის მეთოდი, რომელიც სრულიად განსხვავებულია ტრადიციული სწავლების მეთოდისგან, ის ავითარებს მოსწავლეებში სხვადასხვა უნარებს, რომელიც ფალნათლივ ნახეთ, კრიტიკული აზროვნება, პრობლემების გადაჭრის უნარები და ასე შემდეგ, მისი გამოყენება ნებისმიერი საქმის მასწავლებელს შეუძლია. და ქმნის საინტერესო სასწავლო გარემოს, რაც თვალნათლივ დავინახეთ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. გააგრძელეთ ესეთი საოცარი სამუშაო და დაგპატიჟეთ და გესტუმრობთ. ერთი რამ მინდა თქვა, ზოგადად ნახეთ, აი პროექტზე დაფუძნებული სწავლების დროს წინასწარ უნდა იყოს გაწერილი რაღაც მიზანი. შედეგი, განხორციელებული აქტივობები და ასე შემდეგ. წარმომიდგენია, შედეგი რომ წარმოიდგინე იმაზე მეტი იყო, ხო არა? აი თქვენი ემოციები მაინტერესებს, როდესაც უკვე
პროექტის მიზანი იქნებოდა რა. ბატონო ინგა კაი ვიდეოს ჩვენება პლატფორმა არ გვიშვებდა და საინტერესო იყო ის რომ ბიჭებიც იყვნენ ძალიან აქტიურად ჩართულები და ეს გოგონები რომელიც აკვანთან ზის ხო იცვლიდნენ სხვადასხვა ბავშვები იღებდნენ მონაწილეობას და თავარი იყო ის რომ პრობლემს კითხეს რომ პატარა რო ვიყავი მიმღერე რომელი იავნანას მიმღეროდი და მე თვითონ სწავლობდნენ იმ იავნანას და მოდიოდნენ და გაკვეთილზე ხო რამდენიმე გაკვეთილი დაეთმო ამ პროცესს და ამდენად ძალიან ესე დიდი мотиваცია ჰქონდათ ბავშვებს რომ უფრო მეტად და მეტად ყოფილიყვნენ ჩართულები ესეთ პროექტულ სწავლებაში. ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარეთ. დიდი მადლობა.